ശരി, സ്കിൻ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്. സോ explaining about composites, yesterday I have explained theory or the main definition of composites, that it is a combination of two or more dissimilar materials having a distinct interface between them, such as property of the resulting material as superior to individual constituting components. That is, the combination of different materials which is having different properties and different compositions, they are sticking together to form a different material, entirely different material, where some materials or some materials will have a higher composition and some materials have a very low composition. Some materials having higher composition is called superior materials, which is the അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്, കൂടുതൽ കോമ്പോസിഷനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയൽ. സോ കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അലോയ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അലോയ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, പിന്നെ ടു ഡിസിലർ മെറ്റൽസ് ഓർ വൺ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മിക്സഡ് വിത്ത്. സോ അതിലിത് കോമ്പോസിഷൻ അങ്ങനെയല്ല. അലോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരന്റ് മെറ്റൽ, പ്രിൻസിപ്പൽ മെറ്റലിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽ മെറ്റലിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ എലമെന്റ്സിൽ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 96% of aluminum or 96% of copper, then adding about some sulfur, some phosphorus, etc. and we getting a or we are getting if materials with a higher property than a parent atom. That is type of alloying. But in this type of composites, we are entirely different, entirely making or preparing a new material by choosing two different materials which having different compositions. രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷൻസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുതിയ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് കോമ്പോസിഷനകത്ത്. അതിൽ മറ്റൊരു പോലെ ഒരു മെറ്റീരിയലിനകത്തേക്ക് പുതിയത് ഈ ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ ഇത് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? That is the main difference between composites and alloys. So what are the different types of but materials മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി അല്ല മാക്രോസ്കോപ്പിക്കലി നമുക്ക് ഹയർ കോമ്പോസിഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വുഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ വുഡ് ഈസ് വുഡ് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വയം ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പ്ലൈവുഡൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വുഡിൻ്റെ ഫിഗർ ആണെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മരത്തിനെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ 2-3 മിക്സേഴ്സ് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡോറൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാലോചിക്കുക. സെല്ലുലോസ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ലിഗ്നിൻ മെട്രിക്സ് ആർ. In this figure you can see cellulose are the innermost portion of this type of wood, but means it is constructed or it is entirely covered with cellulose type of numerous cells ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്, ചെറിയ ചെറിയ സെല്ലുലോസ് ടൈപ്പ് അകത്ത് വരുന്നത്. പുറത്ത് വരുന്ന കോട്ടിംഗ് കവറാണ് ലിഗ്നിൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മെട്രിക്സ് അത് സം ഫില്ലിംഗ് കോമ്പണൻസ് ആണ്, ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർലി മീഡിയത്തിന് ഒരു പുറത്ത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു 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 വലിയ കവർ ചെയ്ത പോർഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ സെല്ല് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത പോർഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മെട്രിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഹിയർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് വുഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെല്ലുലോസ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ്. അത് മാത്രമല്ല യു ക്യാൻ സി ബോൺസ് ഉള്ളത് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക്. Collagen fibers and mineral matrix are together combined to form bone. Bone ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെയാണ് എല്ല് ഉണ്ടാകുന്നത്. Collagen fibers are the inside and mineral matrix are also the granite is the some kind of mixing materials. നമ്മൾ സാധാരണ കല്ലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഗ്രാനൈറ്റ് അല്ല, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 2 ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടൊക്കെ റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. കോൺക്രീറ്റ്, what we are using concrete is entirely different materials are using here, like sand, cement, entirely different materials are used to form a concrete surface. നമുക്ക് അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയൊരു കോമ്പണൻറ്റ്. അതായത് ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് അലോയ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, ഒരിക്കലും നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഒന്നും അലോയ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട്
എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ന്യൂ കോമ്പോസിഷൻ, എൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ combined together form a different composite material, and that type of components are called composites. Okay. The need of a development of composites. So what we are doing, or what is the purpose of preparing or making type of composites? Composites is a very important topic in a fifth module. Composites അതിന്റെ ടൈപ്സും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ എന്തായാലും ചോദിക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും ഫൈനൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. സോ need to be more alert for this topic. So alloying നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So what is the purpose of preparing alloy, or what is the purpose of producing an alloy? To improve the properties, right? To improve the properties. Hello? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ശരി. So what is the purpose of preparing or manufacturing alloys? Is to improve the property of their principal atom, right? So like we want to prepare, or we want to produce and manufacture these composites for different uses and different purposes. Composites are prepared. നമുക്ക് ഇതിന്റെ composites നമ്മൾ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ, നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2-3 മെറ്റീരിയൽസ് കൂടി ഉണ്ടാക്കി ഹാർഡായിട്ടുള്ള അത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാർഡായ ടൂൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ there is a need, or that is what is the main purpose of preparing or development of composites. So by using our advanced technology, or by using our advanced scientific methods, we can prepare or we can manufacture a composite material in our lab itself. So the main purpose of the composites എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ we have to study. So aerospace industries, like എയറോപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൽ പാരൻ്റാറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇല്ലാന്നില്ല. സോ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ എയറോസ്പേസ് നീഡ് ഫോർ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ്, strong, stiff, abrasion and impact resistance, not easily corroded, and suitable for higher temperature operation. So aerospace movement are happening in a high vacuum, high temperature, high environmental properties are needed in the case of aerospace industries. So the material, parent atom itself, ഒരു മെറ്റീരിയൽ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അലോയ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ need to be lightweight, need to be strong, but it to be strong. That is the main thing. Okay, lightweight ആയിരിക്കണം, സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം, മനസ്സിലായോ? Need to be lightweight, strong, stiff and abrasion and impact. Stiff and abrasion means many turbulent ഒക്കെ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതുണ്ട്. സോ to be meet stiff and abrasion and impact resistance, and it will be not easily corroded, and it is suitable for very high temperature operation. The material must be have higher thermal expansion properties. Okay, like the combination of property was imposed with the existing materials. So all different combinations will not available in our material industries. So you want to prepare or you want to produce a new material with these materials having these all properties. So അത് ഒരു ആവശ്യം. Okay, in aerospace industries. Ceramics and metals are both strong. So we have studied that in aerospace industries we need a strong material. This ceramics and metals are also of course it is a strong material, but are dense and heavy. So lightweight ആകുമ്പോൾ, so also increasing results in increasing impact strength. So by increasing the strength of different materials or metals by alloying, it results in decrease in impact strength. Okay, so the material must be having a lightweight, but also it must be a strong. And you want to increase the strength, but also having a higher impacting strength. So most of the metallic components become soft and lose the strength at higher temperature.
So most of the metals at higher temperature are moving to very higher temperature with me changing properties in microstructure. എല്ലാ മെറ്റലിനകത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ സാധ്യത higher temperature. So this is a combination of compounding properties. So in every industries, here we discussed about aerospace. Here we are discussing about aerospace industries, but also is very applicable in many industries. But നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രോപ്പർട്ടികൾ വരുന്ന ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രികൾ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ, aerospace are there, railway industries are there, and normal oil corporation industries are there. So every industrial purposes we need a special kind of material, a special kind of property material what we want to choose. അല്ലേ, നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. സോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓരോരോ മെറ്റീരിയലും ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബട്ട് ദ നീഡ് by satisfying all our needs we can prepare a different material by using the all properties. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പോസിഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്റ്റഡി നടത്തി ആഫ്റ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് we can prepare or we can modify or we can create a new equipment or new component with having all these properties. So these results in the development of composite, these problems, what is the problem, what is the main problem for preparing or constructing different composite materials? So these are the problems facing in different industries. So hence the results in the formation of composite materials. So the industries, automobile industries, metal cutting, marine engineering, manufacturing and sports industries, all etc. So the need for developing totally new materials with a precise combination of properties needed for meeting the design requirements for specific tasks of the future. So hence we are preparing these composite materials not only for the use of experimental purposes or not only for the use of a current purpose, but we are doing that design ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്യണം മുമ്പിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന experience or the future coming developments in industries, but we are formulating and designing a new featured material here. So these are the needs you want to satisfy. You already you are conducting a survey and you are conducting a study, and we are analyzing the properties and we are arriving at a conclusion that this is the property we need and this type of material that we needed. അങ്ങനെ അതേ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സയന്റിസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് but we are choosing that the different composition സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. സോ ഇത്രയും കോമ്പോസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു പുതിയൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ ആറ്റത്തിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു പേര് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദിസ് ന്യൂ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. So what are the main ingredients or what are the main constituents of a composites? So main constituents of a composites are metal, ceramics and polymers. Metals, ceramics and polymers are the different constituents of a composites. So most of the composites are made up of a, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഒരു മെറ്റലിനകത്ത് ഇപ്പം മരത്തിന്റെ വുഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അകത്തുള്ള ഒരു ഫൈബേഴ്സും പുറത്തുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയലും വാട്ട് വി ഹാവ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫേസ് കോൾഡ് ആസ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എ സ്ട്രോങ്ങർ ഫേസ് കോൾഡ് ആസ് reinforcement. Okay, a continuous phase called matrix and stronger phase called reinforcement consisting of a particle of fibers. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. A composite is composed of a matrix, continuous phase called matrix, and എന്താണ് ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. A composite continuous phase called matrix. Continuous phase means ഒരു okay, take it as example. നമ്മളൊരു ഞാനൊരു സെല്ല് വരക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാഡ് ഡ്രോൺ എ സെൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ അതിനകത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ട് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെറ്റീരിയൽ ഏർപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, ഓരോ പോയിന്റിൽ ഓരോ ചെറിയ ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചെറിയ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. റൈറ്റ്. സോ let's consider this red circle only. അത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക സ്ലൈഡിനകത്ത്. സോ in this circle and in this body or in this material, or take it as an example of a composite. Hence I am saying that this is a whole body of a composite.
ആ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള റെഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് എടുക്കുക, അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഔട്ടർ ഫേസ്. ആൻഡ് അതിനകത്ത് കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് പോർഷൻസ് ഇല്ലേ, അതിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് പോർഷൻസ് ഇല്ലേ, കാണുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? Okay. Let us consider this red outer boundary only and consider it is a composite. Inside കാണുന്ന കറുത്ത പോർഷൻ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലേ? ആ ഒരു കറുത്ത പോർഷൻ ഇതിനകത്തൂടെ വന്ന് ഇതിനകത്തൂടെ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കുന്നില്ല. കറുത്ത പോർഷൻ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? റൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻസ് അല്ല, അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലായി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ matrix. It is called as matrix. And single components or single particles of fibers are also present here. So we can say it is a dispersed phase or particles or fibers. So every composite consists of a continuous phase called matrix, inside through which ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോലെ കാണുന്ന അതിലെ അത് ഫുൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. We can say it is a matrix. And another type of constant inbuilt in composites are called fibers or particles. ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഓരോരോ സിംഗിൾ കാണുന്ന സാധനം നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും. ചുറ്റുമുള്ള അതിനകത്ത് വാക്കിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസിനെ ബാക്കി കോളിംഗ് ആസ് മെട്രിക്സ്. സോ എവറി composite consists of a matrix and reinforced phase. അങ്ങനെയാണ് പറയാം, മെട്രിക്സ് ഫേസ് ആൻഡ് reinforced phase or dispersed phase, or we can call particles or fibers. Reinforced, dispersed phase, or ബ്രാക്കറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ reinforced phase, dispersed phase, fibers or particles or fibers. These properties of components. The properties of components are functions of properties of continuous space, particularly geometric and special case. So we can define or we can differentiate every particle inside a composite into according to these four characteristics: concentration, size, shape, and distribution. Concentration means concentration of matrix phase and dispersion phase. Size means the size of that particular composite and the size of each particle inbuilt in dispersion phase. Right? Shape means shape of that particular fibers or shape of that particular fibers or dispersed phase inbuilt in that particular composites. Distribution means alignment of these all particles, right? Distribution of this all kind of distribution of this kind of done. Okay, then we can see a figure. Orientation, A, B, C, D. Concentration, size, shape, distribution. Right. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക, ആ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക, A, B, C, D. Concentration,
So distribution, size, shape and distribution of different particles inside that reinforced അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ അത് ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് here is a different alignment of particles or different alignment of materials inside a composites. So we can see A, B, C, D, E portions are here, labeled here, by which we can see A shows the different but concentration of different concentration എത്ര അളവിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അകത്തുണ്ടെന്നില്ല, different concentration of different elements inside the dispersion phase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 അത് ആറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര കോമ്പോസിഷൻ, എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ, എത്ര ഇതിലേക്ക് ഇൻബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. സോ മെട്രിക് സ്പേസ് ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ യു ക്യാൻ സീ metric space is shown here. White portions inside the material is called metric space, and each and every particle shown as a cylinder shape is known as dispersed phase, or each component of that dispersed phase, or each fibers or particles എന്ന് പറയാം. Right? Second portion B, we can see that it shows the size of the different components or different particles inbuilt in that particular dispersed phase. So you can see other size and different factors affect ചെയ്യുന്ന ആ dispersed phase affect ചെയ്യുന്ന different factors ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So A is constellations, B size, and C we can see shape. Shape means here you can see that a rectangular cubic shapes are shown in the C part, by which you can see a cylindrical part in the second. So it's a ഷേപ്പിലാവാം. സോ എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ, എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പിലുള്ളത്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അലൈൻഡ് ഇൻ ഓരോ കോമ്പസിനകത്തും ഓരോ ഷേപ്പിനകത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ എ ക്യൂബിക്കൽ ഓർ സിലിണ്ടറിക്കൽ, എ ക്യൂബിക്കൽ ഓർ rectangular shape material or inbuilt in this particular dispersed phase. സോ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറാം, ഷേപ്പും ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം. ഓക്കെ, ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആവാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ കോമ്പസിനകത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം. ബട്ട് ഇൻസൈഡ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഷേപ്പ്. Distribution D is the distribution of different particles of fibers inside a composite material is in different alignment. A particular alignment is shown here, and last one is orientation of different particles. So it is nothing but ഈ ഫിഗർ ഒന്നും ആവശ്യമുള്ളതല്ല, but why I am showing this, that it is in the text book നകത്തുള്ള ഫിഗർ ആണ്, by which you can see the different characteristics of fibers and different characteristics of the dispersed phase inside a composites. So it must be characterized or differentiated by what concentration, shape. ഈ ഫിഗർ ഉണ്ടായാലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഷേപ്പ്, size, orientation and distribution of different particles inside a material, by which we can say that അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഓർമ്മയുണ്ട്, കോമ്പോസിറ്റ്സ് must be prepared by using, composites must be prepared by using two phases, that is metric space and dispersed phase. And dispersed phase must be characterized by different components. The characteristics are first as concentration, size, shape, distribution and orientation. Right. So here is the different classification of composites. So main points or main functions are main classification among the composites. So composites are differentiated or characterized by phase composition and layered composition. For phase composition reinforced geometry and matrix material, by which we are saying the phase composition നമ്മൾ പഠിച്ച ബട്ട് ലെയേർഡ് കോമ്പോസിഷനിൽ ലാമിനേറ്റഡും സാൻഡ്വിച്ചും. ലെയേർഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓർമ്മിക്കുക, അതായത് ബൈ വിച്ച് കോമ്പോസിറ്റ്സ് രണ്ട് തരത്തിലും ഉണ്ടാക്കും. അതായത് മീൻസ് ലെയേർഡ് കോമ്പോസിഷൻ മീൻസ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലെയർ, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വേറെ ലെയർ, അങ്ങനെ വേറെ അങ്ങനെ ലെയേർഡ് കോമ്പോസിഷൻസ് വിൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ യൂസിങ് composites by using layered materials. Okay, then also phase composition itself. Phase composition is mixing of the elements or mixing of the materials into it, impregnated. All is mixing together in that particular material. അവിടെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന രീതിയും layered composition. Layered composition inside laminated and sandwiched. Two properties are itself. Layered composition. Laminated means two things one by one by two. Sandwich ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരു layered composition വരുന്നു. Okay. Then in phase composition we have studied about reinforced like our dispersed phase and matrix material. So matrix materials ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Okay,
what are the materials used for preparing matrix material? That is continuous material. Continuous ആയിട്ട് flow ചെയ്യുന്ന materials ഉണ്ടാക്കുന്നത് polymer may be used, metal may be used, or ceramic may be used to prepare matrix material. And matrix materials and dispersed phase are also there. Dispersed phase or reinforced geometry are also there. So it is coming under particle reinforced materials are there. Also fiber reinforced materials are also there. So you have studied, okay, in this figure you can see that okay, this is the metric space. Outside white portions are metric space, and inside each particles are prepared. So, what are the materials used? What are the characters or what are the constants used to prepare metric space and composite space? Sorry, metric space and dispersed space are shown in this schematic diagram, by which we can see that composites can be prepared by using two types, that is phase composition and layered composition. In layered composition, we are preparing different composites by choosing different materials and by arranging it into layers. And in phase composition, we are preparing reinforced geometry and also matrix geometry. That are the two things that are in building. In matrix material, we are using polymers as matrix, metals as matrix, or ceramics as matrix, or mixing of these materials as matrix material or continuous material. And in reinforced geometry, we are using particle reinforced, which is each particle one by one, or each particle or each fibers reinforced materials are also used. In particle reinforced material, large particle strength may be used, or dispersion strength. That means ചെതറിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലും ഓരോരോ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന രീതിയിലും നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാം, റൈറ്റ്? Fiber reinforced may be used as continuous and discontinuous arrangement. In discontinuous arrangement, we can see oriented and random, perfectly oriented or uniformly distributed discontinuous atoms or fibers are used, but also randomly arranged discontinuous fibers reinforced materials are used. Also in continuous വരുമ്പോൾ uniaxially oriented, biaxially oriented, multi-axially oriented. Well, uniaxially means ഒറ്റ ഒരു ആക്സിസ് ലൈനിൽ ഓറിയന്റഡ് ചെയ്യുന്ന. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മീൻസ് we can see that here a portion, here, 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 അങ്ങനെ ഒരു ഈച്ച് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ലൈനിന്റെ മുകളിലേക്ക് അറേഞ്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആക്സിസ് is oriented in a single axis oriented, or biaxially means two axis oriented, and multi-axially oriented. This is arranged in a particular perfectly oriented or in a level of axis manner, right? This is the flow chart which is presenting about the different composition or different particles or different characteristics used to prepare composites. So please take a screenshot of this slide and for further reference. I will be sharing the slide today itself in your Invest. Okay. Composites are mainly prepared to improve the combination of mechanical properties such as stiffness, toughness, strength. So in the starting introduction, I have explained that why we are preparing, or what is the main purpose of preparation of this composites means is to improve the properties, different properties that you improve. So you have a doubt that to improve properties, why we are not doing alloying but we are preparing composites? It is more costly and it is more composites complex, and it is more time consuming. So we can prepare a but alloy itself other than composites. So you will have a doubt that you can prepare a alloy, but as a സൗണ്ട് കട്ടാകുന്നുണ്ട് സർ. said that by
ഹലോ. കേൾക്കാവോ?